हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है इसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार का सोल्यूशन। तो आज हम इसका टॉपिक नंबर्स का फर्स्ट यूनिट इंटीजर की एक्सरसाइज 1D सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले के एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, और अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस आसानी से मिल जाएं। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव नंबर्स you will get the answer as positive, but if you have two negative numbers then still we get the answer as positive. अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव के साथ, we get the answer as negative. So just need to remember these 3 points कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं तब भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, मगर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है सो वील गेट द आंसर एज नेगेटिव। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, +12 इंटू +18, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आई डू दिस फॉर यू। 12 मल्टीप्लाइड बाय 18, 8 2s are 16, 1 8 1s are 8 plus 1 and 1 2s are 2, 1 1s are 1. So on adding we'll get this as 216. So your answer will be 216 positive. Next is 17 into +19. So your answer will be positive, and when we multiply 17 into 19 we'll get as 323. Your answer will be again positive. Next is 37 multiplied by +44. So when you multiply the two positive numbers, we get the answer as positive, and on multiplication we'll get 1628. Next is -13 into -15. So we have two negative numbers, so your answer should be positive. We don't write positive. 13 into 15 is simple multiplication, that we'll get 195. Next is -28 into -40. So two negative numbers will give you positive number. So 28 into 40 will give you 1120, and in positive numbers. -125 multiplied by -36. So two negative numbers will give you one positive. So 125 multiplied by 36 will give you 4500. Next is -14 multiplied by 37. So एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर है, सो आपका आंसर नेगेटिव होना चाहिए, एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन वील गेट 518. नेक्स्ट इज 38 मल्टीप्लाइड बाय -42. सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सो वी राइट नेगेटिव एज द आंसर. 38 मल्टीप्लाइड बाय 42 विल गिव यू 1596. नेक्स्ट इज -225 multiplied by 40. So on multiplication positive negative will give you negative, and on multiplication we'll get this as 9000. Hence this is the solution. Next is fill in the blanks with a sign greater, smaller or equal to. So -12 multiplied by +12 will give you -144, and -12 and -12 का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, एंड दैट विल गिव यू +44. नाउ नेगेटिव नंबर्स हमेशा स्मॉलर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स से, सो वी कैन मार्क ग्रेटर ऑन दिस साइड. नेक्स्ट इज -9 मल्टीप्लाइड बाय -5. सो माइनस माइनस विल गिव यू पॉजिटिव नंबर. 9 5s is 45, and -9 multiplied by 0. Anything multiplied by 0 will give you 0, either it is positive or negative. So you can see 0 is less than +45. So this is greater. Next is 6 multiplied by -8 will give you 6 8s are 48, negative.
but 9 multiplied by minus 5 will give you minus 45. आप दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ही स्मॉलर नंबर होता है. ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ. सो 45 विल बी ग्रेटर. सो माइनस 45 इज ग्रेटर देन माइनस 48. हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग. सो वी नीड टू डू द सेम थिंग. ये 3 फॉर्मूले पे हम वर्क करेंगे. सो +7 multiplied by -8 multiplied by 12. So 7 8s are 56. That will be -56 multiplied by 12. Now we have one negative and one positive number. So answer should be in negative, and on multiplication we'll get 6 7 2. Next is -23 multiplied by 37 multiplied by 53. So your answer should be negative 23 multiplied by 37 multiplied by 53, and on multiplication we'll get the answer as -45103. Next is 24 multiplied by -36 multiplied by 48. So your answer will be negative 24 multiplied by 36 multiplied by 48. तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप इसी मेथड से कर सकते हैं. सो वील गेट द आंसर एज negative 41472. नेक्स्ट इज -25 multiplied by +40 multiplied by 0. So anything multiplied by 0 will give you answer as 0. Next is 11 multiplied by -15 multiplied by 17 and multiplied by 19. So जब भी आप देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव विल गिव यू अगेन नेगेटिव, एंड नेगेटिव पॉजिटिव विल गिव यू अगेन नेगेटिव. सो यहाँ पर आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा. 11 multiplied by 15 multiplied by 17 multiplied by 19 will give you -53295. Next is 24 multiplied by 30 multiplied by -28 multiplied by 23. So we have one negative sign, all the positive sign. So minus sign हम बाहर लिखेंगे. 24 multiplied by 30 multiplied by 28 multiplied by 23. So we'll get in negative 463680 as the answer. Next is -2 multiplied by 22 multiplied by -42 multiplied by -36 and multiplied by 35. So now negative positive will give you negative, negative negative will give you positive, positive negative will give you again negative, and negative positive will give you again negative. So your answer will be negative. So 2 into 22 will give you 44 multiplied by 42 multiplied by 36 and multiplied by 35. Finally we'll get the answer as -2328480 on multiplication. Next is we'll have positive negative as negative, negative positive as negative, and negative negative as positive, positive positive as positive, and positive at last will give you answer in positive. 7 9s are 63 multiplied by 13 multiplied by 25 multiplied by 16 and multiplied by 8. So on multiplication we'll get the answer as 2620800. So hence this is the solution. Next, question number 4, find the quotient. So similarly as in multiplication, जब हम दो पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करते हैं we get the answer as positive, but when we divide two negatives we get the answer in negative, but when we divide one positive with another negative number we'll get the answer as negative. Similarly 125 divided by 5, so you can write this as 125 divided by 5. So on division 5 2s are 10, 5 5s are 25, hence 25 is the answer. Next is
36 divided by minus 4. So we can write 36 divided by minus 4. First of all, we can see plus divided by the negative number will give you negative, and 4 nines is 36. So minus 9 is the answer. Next is 625 divided by plus 25. So we can write 625 divided by 25. So it is 25 times. Next is minus 63 divided by minus 3. Minus 63 divided by minus 3. So when you divide negative we get positive number. So this positive is divided by this. So we get 3 2s are 6 and 3 1s are 3. So 21 is the answer. Next is minus 128 divided by minus 16. So we get minus 128 divided by minus 16. ये दोनों साइन कैंसिल आउट हो गए. So we'll get this as 16 8s are 128. Next is minus 781 divided by minus 11. So minus 781 divided by minus 11. This minus sign is being cancelled. We get the answer in positive. So 11 7s are 77 and 11 1s are 11. So 71 is the answer. Next is minus 225 divided by 9. So minus 225 divided 9, we'll get minus, because एक positive एक negative है, we'll get the answer as negative 9 2s are 18 and 9 5s are 45. So minus 25 is the answer. Next is minus 372 divided by 12. So minus 372 divided by 12 will give you answer as negative 12 3s are 36 and 12 1s are 12. So answer is minus 31. Next, 0 divided by minus 12. So any number when divide 0 will give you 0, whether it is positive or negative. Next, question number 5, simplify the following. So now we'll do the simplification as we have done in the previous junior classes by the rule called BODMAS. सबसे पहले हम बार ओपन करते हैं या ब्रैकेट ओपन करते हैं, then we solve off, then divide, multiply, add and then subtract. तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 14 डिवाइड बाय 2. सो सबसे पहले हम डिविजन परफॉर्म करेंगे. तो 6 इंटू 3 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 7. Now we'll do multiplication. 6 3s is 18 minus 7 will give you answer as 11. Next is 2 multiplied by 50 divided by bracket 15 minus 5 bracket close plus 8. तो सबसे पहले हम bracket solve करेंगे. So we'll have 2 into 50 divided by, जब हम bracket solve करेंगे that is 15 minus 5 will give you 10 plus 8. Now we'll do the division. So 2 into 50 divided by 10 will give you 5 plus 8. Now we'll perform the operation multiplication. So 2 5s is 10 plus 8 will give you 18 as the answer. Next is 40 plus 12 divided by 4 multiplied by 3. So 40 plus, पहले हम division करेंगे. So 4 में ये 3 times cancel हो जाएगा, multiplied by 3. So now we'll do the multiplication. So 40 plus 3 3s are 9. We'll get 49 as the answer. Next is 30 minus big bracket. This is called curl bracket. 5 minus 36 divided by 6 into 3. ये एक ब्रैकेट में है, देन कर्ल ब्रैकेट. तो सबसे पहले हम इंटरनल ब्रैकेट जो होगा उसको सॉल्व करेंगे. सो वील हैव 30 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 6 3s is 18. So bracket closed. So we'll have 30 minus, first of all we'll do the bracket division. So 5 minus 36 divided by 18 will give you 2. Now again solving this bracket.
30 minus 5 minus 2 is 3. On solving this, we'll get 27 as the answer. Next question number 5th part. 3 of 15 plus 9 divided by 3 minus 2 in single bar multiplied by 6. ये एक ब्रैकेट में है. So we'll write 3 of 15 plus 9 divided by, first we'll solve this bar. So 3 minus 2 will give you 1 multiplied by 6. Now we'll solve the division in the bracket. So 15 plus, we'll get on division as 9 into 6. So 3 of 15, 9 6 is 54 plus 54. So we'll get 3 of 69. Now we need to multiply. Of का मतलब होता है multiplication. So 3 into 69 will give you 207 as the answer. Next is 4 plus 4 divided by bracket 4 minus 4 divided by 2, again bracket. So now 4 plus 4 divided by, inside the bracket there is division. So 4 minus 4 divided by 2 will give you 2. Then 4 plus 4 divided by 4 minus 2 will give you 2. Again 4 plus this divided by this will give you 2. So your answer is 6. Next is this. First of all, we'll solve this bracket. So we'll write 15 plus 24 minus 48 divided by 7. 16 twos is 32 minus 27. Again 15 plus 24 minus 48 divided by, on addition we'll get this as 39 minus 27. Further 15 plus 24 minus 48 divided by, we'll get this as 12. Now 15 plus 24 on division, we'll get this as minus 4. Further 15 plus, जब हम इसको minus करेंगे, we'll get this as 20. So 15 plus 20 will be 35. Hence 35 is the answer. Next, 1 to 1 divided by 47 minus 15 minus 3 in 1 bar multiplied by, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 7 minus 4 is 3. Now 1 to 1 divided by 47 minus, first of all we'll solve this bar. 15 minus 3 will give you 12 minus 12 into 3. So 1 to 1 divided by 47 minus 12 threes is 36. So 1 to 1 divided by, and on subtracting this we'll get this as 11. So 21 divided by 11 is again 11. Hence this is the solution. Next, question number 6. Complete the following using the signs positive, negative, multiplication and division. So we need to solve this by substituting these signs. So 9, 3 और 3 को इस तरीके से solve करना है कि हमारा आंसर 9 आ जाए. So when you divide this by 3, we'll get again 3. और जब हम 3 को 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो वील गेट दिस एज 9. सिमिलरली अगर हम 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 3 को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3. सो ऑन अप्लाइंग बॉड मास ये हो जाएगा 1, और 9 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ, अगेन वील गेट द आंसर एज 9. सो नेक्स्ट इज 9, 3 एंड 9. ऐसा हमको अरेंज करना है कि ये 0 आ जाए. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू वील गेट 0, और जब हम किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट दिस एज 0. So when we divide
9/3 वी गेट 3, और 3 को जब हम 3 से माइनस करेंगे वी गेट 0 एज दी आंसर अकॉर्डिंग टू दी बॉडी मास। नेक्स्ट इज 9, 3 एंड 3 अरेंज, इसको इस तरीके से करना है कि ये 6 हो जाए। सो 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ वील गेट दिस एज 3 प्लस 3 विल गिव यू 6। नेक्स्ट इज अगेन वी गेट 24, सो 9 into 3 is 27 and minus 3 will give you 24. Hence this is the solution. I hope आपको मेरे solution videos पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। At last don't forget to like and share my video with your family and friends, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.